Fiction. Fiction. Художественная литература. Обратите внимание, у нас здесь окончание T-I-O-N. Fiction. Made up. Придуманный. Made up. Personified. Personified. Это слово образовалось от слова person, человек. Person. Но только в этом слове personified. У нас ударение падает на второй слог. So. Personified. Буква И и буква R в первом слоге дают звук Personified. Personified означает наделенный человеческими качествами. Imaginary. Imaginary. Тоже ударение падает на второй слог. Imaginary. Воображаемый, выдуманный. Behave. Вести себя. Fairy tale. Сказка. Обратите внимание, вот первый слог. Fairy tale. Non-fiction. Не художественная литература. Приставка non означает не. Caption. Подпись к фотографии. Вот у нас в этих словах тоже окончание T-I-O-N, как и слово fiction. То есть мы это читаем как shin. Photograph. Это фотография, не фотограф, фотография. Здесь у нас с вами буковки O дают разные звуки. Вот в первом случае fo, то есть буква O дает звук O, fo, а во втором случае шва. Я вам рассказывала, помните? Звук шва, практически нет звука. Photograph, Буква A дает долгий звук А. Вот у нас есть две точки с вами. Я вам рассказывала, что когда в транскрипции после звука идут вот эти две точечки, это значит, что мы тянем звук. Photograph. Glossary. Здесь тоже есть звук шва, смотрите, вот он. Его дает буква A. Glossary. Звук шва это практически отсутствие звука. То есть у нас, смотрите, послушайте. Glossary. Практически после звука С сразу идет звук Ж. Glossary. Вот это такой вот у нас уникальный звук шва. Его дает в данном случае, в данном слове буква A. Это глоссарий. То есть словарь специальных терминов, дефиниций, в каких-то научных книгах он обычно в конце книги присутствует. Memoirs. Мемуары. Это сложное слово, читается по правилам французской грамматики, французской фонетики, потому что оно было заимствовано с французского языка. Вот у нас буква O, буква I и буква R дают звук ва, тоже долгий звук А. Memoirs. Буква S дает звук З. Memoirs. Мемуары. Article. Статья. Specific. Конкретный. Вот здесь буквы C дают тоже разные звуки. Вот первая C дает звук С. А C на конце слова дает звук К. Specific. Ударение падает на второй слог. Specific. Review. Обзор. Report. Отчет, доклад. Буква О и буква R дают долгий звук О. Report. Fiction. Fiction is a made-up story. It means that it is a story that is not real. Fictional stories tell about things that could happen. Fictional stories are read for fun and entertainment. The fictional characters may be real people, animals, aliens, personified things, or imaginary creatures. In the fictional story, animals or objects can talk, wear clothes, have jobs, and behave like people.
Fictional characters can do things that real people cannot do. Fictional story might have funny pictures. Вот слово fiction. Новые слова у нас с вами подчеркнуты и выделены. Fiction, художественная литература. Made up, выдуманный, вымышленный. Personified, вот оно слово. Personified things, то есть вещи, предметы, наделенные человеческими качествами. Imaginary creatures, вымышленные, выдуманные существа. So these are the examples of fictional stories characters. Fictional stories characters can be real people and animals that behave like real people. They also can be personified things. Personified things. Вот они, предметы, наделенные человеческими качествами. То есть они могут улыбаться, смеяться, разговаривать, спать. По-моему, эти персонажи даже ели. То есть вот это personified things. Imaginary creature. These two are imaginary creatures. Вымышленные существа. Genres of fiction. Genres of fiction. Genres. Это слово мы с вами изучали перед каникулами. Genre – это тоже заимствовано из французского языка. Мы его читаем по правилам французского языка. Буквы «и» в обоих случаях дают звук «а», долгий звук «а». Genres. So, mystery, horror, fantasy, science fiction, myths, fairy tales, legends, and historical fiction. The example of mystery is Riverdale comic book. Harry Potter is the example of fantasy. We talked about science fiction before the holidays. So The Time Machine, 1984 are the examples of science fiction. Cinderella is a perfect example of fairy tale. And historical fiction. So the story which is based on the real historical facts, real historical events. The Other Boleyn Girl. То есть historical fiction – это историческая проза. Книга, произведение, которое основано на реальных исторических событиях. These are the examples of fiction, of fictional stories. Harry Potter, Cinderella, and Riverdale. I'm sure that you know the TV show, the TV series Riverdale. So this TV series was actually based on the comic book. Non-fiction. Non-fiction is a true and factual story. It means that non-fictional text is true and is based on real information and facts. Non-fictional stories can be the stories about real people and real events. Non-fictional book can give some scientific information. It might have maps or real pictures. Pictures have captions describing the photograph. Non-fictional book might have a glossary which defines some words. Non-fiction, не художественная литература. Caption – это подпись к фотографии, caption. И сама фотография непосредственно. Photograph, photograph. Glossary, glossary. Glossary which defines some words. То есть глоссарий, который дает определение некоторым словам. Genres of non-fiction. Biographies, autobiographies, memoirs, tell the story of the author's life. Essays and articles are brief works on the specific topic. Reviews tell what is good and what is bad about a work of art or performance. Reports give information about a topic explored through research. Memoirs, мемуары. Article, статьи. Specific, конкретный. Reviews, обзоры. Reports, доклады или отчеты. These are the examples of non-fiction, of non-fictional stories. So this is biography.
This is biography of Elon Musk. So this book tells the story of this man, the story of his life. And this is an essay about history of humankind. То есть это эссе. Эссе – это тоже подвид нехудожественной литературы. Не такое эссе, которое мы пишем, да, в качестве письменных работ, а такая достаточно большая, объемистая книга, в которой автор выражает свои мысли. A brief history of humankind. Brief – краткая, history – история, humankind – это человечество. So this is an essay about history of humankind, about humans. And I would like you to have a look at this table once again to tell the difference between fiction and non-fiction. So, fictional story is made up, fictional story entertains reader, развлекает, entertains reader. It has illustrations, it has characters, it tells us a story. In the fictional story, animals can talk. Fictional story consists of beginning, middle, and ending. Non-fictional story is based on the true facts. It teaches something. It gives some useful, some scientific information sometimes. It has photographs. It has glossary. And in the non-fictional story, animals cannot talk. And in the end, I would like you to have a look at these two pictures. So these are the pictures of both pictures portray the penguins, but in this picture, these are penguins from fictional book, so they are portrayed like real people. And this is a real photograph of penguins from non-fictional book. So there is a difference, right?